Vale, chavales, prendemos la vaina. Vale, chavales, coño, prendemos la vaina. Vale, chavales. Silencio de aquí, Deri. Un saludito de Eche, Guille, Ninja, Esteban y Joel. Vamos a ver lo que viene siendo la World Capa. Vale, necesito que me digan, gente, el tema del marco. ¿Dónde lo pongo? Lo voy a dejar aquí para que me digan. Para que me digan dónde ponerlo, ¿vale? Porque ahí va a molestar un poquito, porque no sabía dónde ponerlo. Pues ahora me dicen. No he puesto música ni hostias porque vamos a empezar directos, tensos, con la misma. Vale, ahí no, yo creo que un poquito más arriba. Sí, vi la partidita. Yo creo que un poquito más arriba. Para no tapar la cámara del soplamocos este. Incluso lo podemos hacer un poquito más chiquitita. Y vamos a ver ahora. Ahora pongo el sonido, ¿vale? Se me ha roto el equipo, eso es duro. Arriba a la izquierda, un poco más arriba. Un poquito más arriba, diría yo, inclusive. ¿No? Sí. Espérate, porque si esto lo vamos a agrandar, ¿no? Para no ver el modo teatro. Como se vería. Un saludito, Davidcito, bro. Yo creo que ahí va bueno, ¿no? Aunque ahí taparía a lo mejor las kills. Así que lo que hacemos es que la pongo un poquito más abajo. Y ya toma por el culo. Viva España. No se escucha el directo, ya lo sé, tranquilo. Ahora sí, ¿no? Mira Savage. ¡Vamos, Savage! Happy Hamlet, my least favorite drop. I'm going to be honest. Amigo, el argentino es buenardo. Vamos, estamos aquí con Benji, con Savage y con Tifua. Está bien, vale, ahí lo dejo. Aunque si matan a alguien y no se ve, pues le voy comentando. Vamos allá, se me hace muy raro estar en directo y no jugar. Me he hecho una partida, lo que está. Broma. Ahí están todos los moderadores dignos en el chat. Esta es la segunda partida, ¿vale? La primera la ganó el... Espérate, voy a leer el nombre otra vez porque... El Bugal. ¿Cuál es tu favorito? El mío es King y Mongra. Yo lo dije ya. Tifo es Savage y Benji. Claro, es el team de los pescados. Saludito, Alejandro. Bienvenido, crack. Madre mía, 400.000 personas en directo en Twitch. O sea, what the fuck. Cuidado, que pilla. La escopeta esa me da un asco. La pilla, Es que todos son unos otaku. Tío, todos... Sí, yo. Y Alejandro. Nuevo, que es un directo de chill viendo aquí la World Cup. Uy, el Hornet ese cómo va a sufrir, ¿eh? El Hornet está... ¡Oh! Está muerto. El camuflaje que dan. After the eliminations. That's 2 so far. It's spicy. Madre mía, 61. I mean, I love this. You'll love it. I get like 1 eliminate for every 3 games. So every time I have the option to vote on an opponent, it's fantastic. A very important note there. ¿Cuántas personas tiene? ¿Cómo se spam en Twitch, vale? Si la gente es muy otaku, ponme aquí a... Mira Tifua otra vez en el bloque. Mira Tifua. A Tifua. Ahí estamos a Tifua, que vaya vestimenta que me lleva. Madre mía, 4. What the fuck? 4 granadas de sombra. Un launpad, un campfire, una trampa. Lo vi, Esteban, cuando le hizo la burra, sí, la risa del burro. La burra del risa. Babs over on the right side of your screen, going to try and take that southeast corner building, see if there's anything left inside. But there's so much loot here at the block, so many materials, so many opportunities to get an advantageous position too, because you're right up the hill, like I said before. No, exacto, no pidan mucho, chavales, menos hoy es un día de chill que no vamos a estar jugando, ¿sabes? If you're lucky enough, you have free rotation as well. It's also not terribly far from a slipstream to the south, just past the umbrella. Quarry down there. Meanwhile, Mr. Savage están en pleito. stuck in a 1v1 down here. ¿Cómo van? Top 91. Voy a quitarlo de... Apologies, you see on the minimap in the bottom right there. They can't see those arrows, but we definitely can. And crew and Takamuram, Mr. Savage. Vale, seguido. Perfecto. Audio cues trying to listen for each other. Igual van a decir algo del mod, lo silencio, pero para toda la vida ya. Trying to do some wall replacing to build up a little bit of a material buffer in case fighting does happen here. I think Mr. Savage going to rotate out. A Tifua. Ahí lo tiene un tío ahí, creo, si me lo hay.
just ahead, but you got to think, ¿Quién es? okay, so Clusia. there is a health advantage. Maybe Tfue did a bit of damage as Clusia will begin to heal on up. So it does look like Tfue damaged the player. Thought about challenging, but for right now, we'll just box for a moment. Sí, They lo are vi. very, Primero very soon going to have to move towards his zone. Tío, se escucha como una granada de sombra o son cosas mías. ¡Qué headshot! ¡Qué headshot! That was kind of greedy from Tfue. He has Acaban de matar a Funk. I think he didn't expect his opponent to challenge and go for a shot, but because he tries to save a couple walls of wood, has to pop one of those big shields. And Clusia says, you know what? Y se va con el quad, tú, el otro. ¡Hasta luego! So Tfue has a long ¡Hasta luego! Might have to decide if he's going to Que use a primero tiene launch down 19 here. puntos y es bugal. Sí, creo que es Probably bugal not, porque as he ganó does y have the slipstreams down below, but still will take some damage. Es bugal, además era la primera If partida. there is a rift spawn up at the burger, he can take the zip across, jump off midway through, and go down and grab it. We'll see. Booga eliminated to start off this game in 90th place. So our game 1 winner out early on, which means that 9-point lead will surely be cut down. Es no curse y DRG para el lobby. Quick thing I want to remind everyone of, yesterday we were nearing the #1 trend in the world on Twitter. I'm going to challenge all of you right now. Use the hashtag Fortnite World Cup across everywhere. Send in how you're watching today. Let me know who you think's going to win. Hashtag Fortnite World Cup everywhere from the millions of you all tuning on in. Can't stress that enough. Let everyone know that the largest events of all time concludes today with a $30 million prize pot in total throughout the weekend. Keys are holding an edit here. Ya, vamos, eso era la broma. He's going to hold that side, look for the shot. Vale, coño, claro, porque estaba la persona. Ha matado a Savage, tío, mega. Chao, tío. Topo 83 zumbado. F por Savage, chavales. Fox murió ahora. Nos queda Benji y Tfue, tío. Me cago en la hostia. Tenemos a Twins y a Kingstar, porque son los mismos, ¿no? Están ahí. Ahora cambiamos la cámara. Chavales, si el directo se traba o algo, ya son en reinicio, ¿vale? Por ahora no va mal, pero... ¿Trampa? ¿Lo tiene? Es que la gente es muy otaku, chavales. Yo no sé cómo... Es muy bueno, Vale, acaban de matar a Mega, el que mató a Savage. Sí. ¿Tifo no ha muerto? No, Tifo sigue ahí. Pero la verdad que la primera partida murió muy pronto, ¿eh? Está 14, o sea, como no se tire una Shadow One o algo, está muerto, ¿eh? Tifo muere por la zona. A ver, que puede ser porque mirad la zona, ¿no? Vamos, Tifo, tú puedes. Yo confío. El Kingstar este lo tiene hecho, ¿eh? Una pump y lobby. Oh my God. What? Se la mamaba ya. Ahí estamos, exacto, chavales, que aunque sea un directo de chill, pues compártanlo y tal. Y GG. Madre mía, mira, eso que otaku. Otaku. ¿Deri tenía el camuflaje? Creo que no. Pero a ver, ya vi el camuflaje y... Si fuera una skin, pues... lloraría. No, yo creo que Tifo va a ahorrar la... Oh, claro, un escudito gordo. Acá muere y le leo. Lo mató King, cuidado con King. Cuidado con King, cuidado con King. Vale, se acaba de activar lo del daño, que hay que hacer daño, ya saben. Y está todo Dios ahí en Alameda, ¿no? Siempre le digo Alameda al de Juela, tío, ahora. No sé por qué. Madre mía, cuánta gente. Vivid, ese no es Liquid Vivid. Claro, Vivid a lo mejor no se clasificó para los dúos. Ahí está, creo, el que quedó segundo antes. Very good weapon for applying pressure to structures, especially when you see other players are taking shots at the same target. Let it fight the top left of your screen there. Replay between Niddle, opponent inside the box. Como muy grave, ¿verdad? ¿Cómo que murió ya? No sé, la verdad. Buah, se la acaba de comer. GG. Están 75 personas. Sí, vi la primera partida. Ya digo, no creo que esté las 6 partidas porque si no, ya estamos aquí 20 horas. Takamuram.
Nakamura on your screen, 179 total HP, and that's a tough battle you have here, Dr. Lupo. Do you use your last healing item in the big shield? En plan, voy a ver todo esto, ¿no? Pero no creo que lo streame todo. Pues. It's a double-edged sword, a tough decision to make. Storm Surge still active. 4 more players need to go down before it ends. Vete por arriba, vete. Mira yo. Voy a poner que en Instagram que comenzamos el directo. No, Carlos, hoy no hay privada. Quédate todas las partidas y mañana descansa. No, bro, porque sé que si mañana, si me quedo todas las partidas, mañana haría directo igual. No lo subí a Instagram, ¿verdad? No se había subido. Zone now hitting for 2 as well. Vale, para arriba. No estoy leyendo el chat, ahora lo leo, ¿vale? Para subir la historia. Cuidado del daño otra vez. But she took the high ground temporarily here. They're at a point now where they basically just one of them needs to get the fight. One of them needs to win this fight if they want to survive. Look at the extra health. Lechi slowly taking this damage. 2 ticks every second, and it's going quick. Dr. Lupo now down to just 12 HP. This could be done here momentarily. A shot, no. Mouthing. Clip no acaba de morir, Esteban. Shotgun to the dome, and you see, using 4 bandages, the 50 health puts him back up to 100. It should be enough to move on in. Storm Surge now over as well, and the mira Tifua sigue ahí. And it's even more southwest. Tifu still alive in this game. So far, 0 eliminations. Still though with this magnificent inventory for the late game. I just want to say that the bait outside in the storm, forcing your opponent to take damage, knowing that they're not healing through their own HP, basically a way of weakening them, and then you choose the time to engage. Se han tirado una sombra ahí, Bunny ha muerto. As active as before. That a shotgun, Tifu take a couple shots, and that player on rotation with the shadow bomb. A little more difficult to see them since they're basically invisible. They are a shadow. Yeah. Vale, ya estoy con ustedes, chaval. Is that why they call it a shadow bomb? Not entirely sure. Ya estamos por aquí. Creo que enfocan los que están peleando, puede ser. Vale, le acaba de hincar una hostia. Si gana alguien conocido, regala el cofre. Hoy de chill, Carlito, bro. Thought for a second he might go for the right. Chooses not to, flying past multiple players in shadow bomb. And here we go, shots from the backside, pressure being applied. Acaban de matar a Reversa, que es 64. Sí que parecen dúos algunos y todo, porque están al lado. Lunis acaba de morir. La verdad que no. Ah, es que esa pam no te ayuda. Lo mató King, tú. Madre mía, King. Madre mía, King. Santi, sí, literal, un saludito, bro. Madre mía, King, tú, es que puto niño de mierda. Incredible loot, almost max builds as well. Tifu, a very quiet start to today's World Cup competition. Here's that elimination on Tifu, shot from above. A little bit of shield damage, but a big hit from the outside, using a heavy snipe to take that wall almost instantly. Chico de intelligent play there. La repita madre. Y se va. ¿Cuántos años tiene este niño, tú? Vale, ¿quién está por ahí? Benji ya murió, ¿no? Porque no lo veo, la verdad. Tipo lo tiene muy complicado ya. Y no sabes ni de ahí. Bueno, Apame en Otaku Player no sirve. Es un dios. A ver si el puto niño, tú. That submarine atop the ice mountain right there. But look at how many players are stacked on the right side of that zone. So if you're currently in this next zone, on that north or east side, you can put a ton of damage downrange as everyone has to move right at you. Sí, Santi, solo hay marea sur. Mira, River Chukey, el compañero de Ninja por ahí. Pero Benji no lo veo, Benji. Lo Viking sigue ahí, topadre, la verdad. Safely, but they are so far on the east side of the zone. The storm is going to move quite quick, Ben. And they've got to be ready for it. There's already the first shockwave used. Rux trying to shoot them from behind. Not able to get a elimination there. Class so far away. Ay, Grupilla, no, Grupillo. Gru murió. Inter sigue vivo. Fíjate un poquito más de chill, ¿no? Para la gente que siempre está aquí. El Rux este es el de la entrevista de antes.
I love this outfit from Rux right now. No, es que es una locura, No, I'm talking about his Tiene a King abajo. real life outfit. Mira Rivers ahí. He's set up to play in the Fortnite World Cup at 1, and then he's got a dinner date at 7:30. Sí, yo creo que Mongra ya está esperando la otra The partida. guy looks great. I'm going to give a Es shout que out for that. no se le ve, a ver. Quedan fleje todavía, pero Cup champion right there, Rux. no se le ve a nadie. Acaba de pillar. Está muy jodido. Muy jodido. When you have no movement in that part of the zone, it's literally exactly what I just spoke about. King on your screen, but also someone we haven't spoken a lot about, Reverse 2K. Casi Duo 30. with Ninja, able to qualify together for this competition, but Hay que darle un solo un did poco más make it into complicado. solos, and now seeing what he can do by himself. Was on the Madre far mía, side qué of the asco. zone, so also not a fun spot. Hola José, bienvenido crack. Date un like, bro, y comparte. Estamos aquí viendo un poquito la World Cup. Acaba de morir. Hostia, prisionero, el español está vivo. Vamos, prisionero. ¿A quién acaba de matar? A Aspect. Madre mía, el King. Madre mía. Madre mía. A Nate, estamos tontos, tío. King reminds me of like Vinny and Zextro back from the earlier duo competitions when they would just try to fight anyone they saw. King, 7 eliminations Se le da muy bien in game el 1, Barret, now 4 eliminations in game number 2, and there's still 42 players Imagina, remaining. Santi. And there is only 99. one person in the next zone that just popped up, Dr. Lupo. It is as far west as possible, and look at those arrows. Madre mía, todo el mundo rotando a la zona. ¿Quién es el mejor del mundo? ¿Quién está rotísimo? ¿Debe morir alguien por ahí? Slaya murió. Argentina, ¿todavía está por aquí? Wait, King is 13? He is indeed. My goodness. Sí, tiene 13, ¿verdad? Lo acaba de decir. 13 años la rata esta. Deri, yo le gano a King. Lo gana tú, Santi. On the height, Vivid is still alive in this game. Madre mía, ¿cómo vuela ese tú? Draken's still alive in this game. What does King use here? Looks like will again place the launch pad. Se mueve. What you saw right there. Murió Diego, uno de los españoles. Pilla, vale, no. Tiene 13 años. King, ¿quién es el de Argentina? No. ¿Es de Argentina aquí? Hostias. Yo pensaba que era estadounidense. O sea, chavales, dejen su like ahí cortado. Arriba y para abajo, madre mía. Está por ahí. Sí, King tiene 13 años. En plan, Esteban no. ¿Quién es este? Sí, Clipnode y King son argentinos. What? Pues Argentina tiene que estar contenta, coño. Me cago en la hostia. Ya Hardcore muerto. Hardcore muerto. Peter Pan está vivo. ¿Quién coño es Peter Pan, tío? 29 players left is the big thing to note. 4 more from placement points, which you make it to the top 25, instantly 3 points earned. That is on the mind of every player still Tenemos la puntuación arriba a la derecha, ya still encima del moving mapa. west now. Quedan todavía 29 personas. Le acaban de arrear una hostia. Tienes que jugar mucho con el Elite ahí en esas partidas, tío. Vinny sigue vivo, madre mía, ¿dónde está? Entonces tiene que mover ya, va a usar la granada. Es que como eso lo rompe, tío, y qué buena, qué buena. Para arriba. ¿Quién otro? ¿Estamos tontos, tío? A Clicks y prisionero muerto. Oh, vale, Benji sigue por ahí. Peter Pan mató a Takamura. Ahí ahora cuando es la actividad, ya vale. Colorful murió. Madre mía, 5 kills con el argentino, tú. Sí, dan demasiados puntos por ganar, son 10. Ahora te gusta también que es un poco difícil. Un poco. ¿Quién es este, el de abajo? ¿Me pone el nombre? Me encanta tu skin, Quien gane, sí, 3 millones, bro. Quien gane todo. Benji mató a Draco. ¿Dónde está? Está ahí arriba, se acaba de tirar. Vamos, Benji. Vamos, King también. Vamos, también estamos con los argentinos. Por los suscriptores argentinos. Está 17. Vale, top 20 para Benji también ya. Acaba de pillar. Lo acaban de matar a King. GG.
Mira Benji. Ah, murió. Pero mató a 3, bueno. Bueno, mejor que la de antes y lo hizo, la verdad. GG con el quinto, cuidado. Cuidado con Rogue Shark arriba, que lo veo muy confiado. Como no tenga nada para volar. Sí tenía puta granada esa. Vale, ahí está Fade Dubs y el chino, tío. El chino está rotísimo, el pesado Messi. Cuidado con Vivid. Liquid Vivid está arriba. Benji es de Inglaterra. No, yo no creo que no he conectado la cuenta de YouTube con la de Epic Games porque me dice que no me deja porque como que la tengo de empresa o algo así y no me deja en la sala. La cara del chino, estaba todo concentrado, estaba asustado por lo menos. Y el tío, hostia, mira aquí está Vivid. El cabrón ni se mueve. Murió el chino. Isa, hostia, sí, es Ghost Isa, cuidado. Mata a otro. Cuidado con Ghost Isa, tú, que no sabía que estaba. ¿Dónde está? Mira ahí abajo. Madre mía, está buena, chavales. El blanco tiene algo animado. Creo que lo he visto, que lo tiene la gente. El motor está guapo, la verdad. Vamos. This is my high ground. ¡Uy! ¿Qué? Se equivocó. Pensaba que tenía una de sombra. GG, bro. Joel, sí, pero yo te dije que después no me dejó. Vamos con Isa. Vamos, Isa. Bueno, está muerto ya, top 7. Cuidado, para arriba. Buenísima. Es tuyo, no es tuyo. Peter Pan está muerto. Clarity está muerto y bajo también. No puede subir, no tiene manera, es imposible. Vale, Dubs, Fade Dubs está arriba. Isa murió y queda Fade Dubs y Commandant. Vamos allá. Vamos allá. Fade Dubs contra Skype. ¿Cuántas kills lleva este hombre? 0 kills, tú. 0 kills. Dubs se la gana. Dubs es bueno, cabrón. Dubs es bastante bueno. Se cayó. Se cayó, tío. Es que me cago en la hostia. Nada, ya está, es tuyo. Ahí está, Sky te ha ganado. A 79. A 9 de vida. Madre mía, pobre Dubs. Todos son nenes. Sí, bueno, casi todos. Madre mía, mira Sky, tú. Qué pena, se cayó. Si no se hubiera caído, vale. A 9 de vida. GG, Sky. Tenía material, cabrón. Creo que es de Estados Unidos. Pues GG, chavales, ahí tenemos la segunda partida. ¿Vamos a llevar una partida? Vamos a llevar una partida hasta que empiece la otra. Vamos allá a aprender aquí los otaku. ¿Quién es el otaku de verdad? Hostia, la tablet. Ahí lo tenemos. Buga sigue primero, segundo va King, Commandant, Pesan. Pues mira, el chino es estadounidense, tú. Benji de FIFA noveno. Benji Fishy. Así que GG, ahí la tienen. Clicks también está por ahí. Skype, que es el que ganó ahora. Hostia, que tengo privada. La verdad que no quito las privadas de esta mañana. Si vuelve a decir privada, te he ganado el canal. ¿Te parece bien? Porque no sé por qué no aprendemos a leer lo que viene siendo el título del directo, ¿no? Habría que leerlo un poquito antes de pedir privada, chavales. Vale, ya no tenemos esto, pues vamos a darle. No hay privada, estamos, exacto, no hay privada. ¿Cuánto se demora en empezar? Nada, yo voy a echarme una partida y le doy otra vez con la misma. Tranquilo, así que no se rayen. Todavía están ahí hablando del Courage y el Lupo. Voy a ir a primera ciudad. Así que let's go. Me da esto por aquí. Qué buena estuvo la partida, tío. Qué buena estuvo la partidita.
Dame aquí mejor. La cosa se me cae. No, yo el squad no. Hoy chill, bro, hoy chill. Hoy va a ser un directo de verlo y jugar, ¿sabes? Hoy me da igual tener 2 likes, no subir, suscriptores. Por la tarde me da igual porque hoy quiero ver la World Cup y como hay doble directo, pues lo veo con ustedes. Si no hubiera World Cup, pues sí estaría todo el rato, venga, suscribir. Pero hoy quiero World Cup y la semana que viene, pues a darle caña. Ah, mira, aquí tenemos la World Cup, es verdad, también. No la he quitado, vamos a quitarla. Let's go, man. Estoy en Europa, sí. Estoy en Europe. Voy a poner esto aquí para tenerlo preparado. Están ahí mejores jugadas y tal. A por el 1700, exacto. La semana que viene llegaremos, bro. Acá están los verdaderos sus perros. Sí, bro. Aquí están los Royale. El puto 15 la sacó, ¿eh? Hijo de la gran puta. Claro, ¿ya salió el teaser de la temporada 10? No. No, Guille, hermano. Se suponía que iba a salir a las 3, pero luego dijeron que lo iban a meter en la World Cup. Pero claro, no sé si va a ser a final de la eso, que yo supongo que será así. O a mitad, pero no sé. ¿Pero vas a hacer algo? ¿Estoy jugando una partida en solitario o eso para ti es nada? Hay que hacer privada para hacer algo. Venga, para el lobby, tonto. He visto a Benji de Fish y ya, vamos. Estoy ready para matarlos a todos. ¡Fuera! Casi me revienta, chavales. ¿Confirmamos? Confirmamos. Ay, ¿dónde estaba el escudo gordo que yo aquí estamos. Hola, Ever. Deja tu like, bro. Bienvenido. ¿Quién ha salido 2 veces el mejor de la partida? Que la hostia. No me quiero echar el escudo gordo porque sé que aquí me voy a encontrar algo. No me he encontrado nada. TeamDeri. Deri de fish. Un poquito de cara de pescado sí tengo. Bueno, aquí tenemos esto para curarnos. ¿Cómo les va? Pues muy bien. Isra, bienvenido, crack. Si eres nuevo, suscríbete. Y si no, pues la verdad es que no me acuerdo aquí ya de todo el mundo. Si no, déjate un buen like, bro. Y compárteme ahí el directete. Que hay un escudo abajo. Vamos a cogerlo. Y ahí están los presentadores. Oye, me encantaría un escudito chiquitín. No estaría nada mal. Bueno, tenemos esto. Voy a ir ya a lo que viene siendo el choque. Me voy a tomar esto. Y let's go. NRG Deri. Esa es la buena. Esa es la buena. Deri, un saludito, bro. Seguid acá en las redes sociales. Mira, me pueden decir Deri. Pues está bien, ¿vale? O sea, no es que no me guste mi nombre, pero se me hace raro porque ya pocas personas me dicen Carlos, ¿sabes? Que me llama así, pero... Esto es un resumen de ayer de la Fortnite de ayer, ¿no? De lo del creativo antes de ayer. Qué rápido se pasa el tiempo. Aquí tienen que estar todos los noobies. Todos los troncos que no se enteran de nada de Fortnite tienen que estar aquí porque no saben que hay World Cup. Así que aproveche. ¡Pum! Muerto. Me voy a echar el botiquín este que me acabo de encontrar por aquí, chavales. Y así ganamos una partida en el esto, pues. Carlitos por el chat, hijo puta. No me llamo Carlos, mi nombre verdadero es Ricardo. Y tengo 3 hijos. Un tío, ¿eh? ¡Oh! ¿Vendes algo? Que viene volando hacia mí porque... No sé, porque... Ojo, te pagan. Es otaku, chaval. Es otaku y tiene una corredera. Ah, que este pared no es mío. Pues está así. Venga, nos vimos. Estoy muerto. A ver, me da igual morir porque seguimos con la World Cup. Pero joder, vaya muchacho con la escopeta. Es que es surrealista a veces, ¿eh? Hijo puta.
Hay una trampa aquí, Deri se la come. Viene volando. Viene volando, Cuidado. Está arriba, ¡Hasta luego, primo! Soy Benji el volador. Ah, bueno, que cuando tú me dices que ahí hay otra pelea más grande que la que yo tengo, pues pensemos un poco y reflexionemos sobre la vida, ¿no? Esto sí que es una buena World Cup. Sin materiales y sin vida. La buena vida del superviviente, chavales. Mini escudos ahí. Podremos conseguir eso antes de que venga el tío. A Gref lo mató un hacker y el hacker tiene YouTube. A ver, me acuerdo de eso del hacker, pero eso fue hace ya un poquito, ¿no? Y la madre de Deri es de Cádiz. Hay un tío ahí echándose algo. ¿Y cómo sabes eso, Joselito? Ya vamos. Me voy a llevar esto. Joselito, tú no serás ese que estoy viendo yo siempre fuera de mi casa espiándome con un coche negro. No te ves. Súper rayado. Deri Sikin mató a 4 con 10 de match. No sé, pero no me compares al pedazo de otaku ese conmigo, que soy una mierda. Lo dijiste, vale. José Carlos Valencia, ¿qué pasa? Lo dijiste un poco mal, plan de orden, pero casi, José. Como lo vuelvo a decir, para afuera suscripción. Baneado. Son bromas, Madre mía, si al final me voy a poder echar la partida tranquilito y estos no han empezado. Si es que, madre mía. Tengo un tío detrás. ¿Eres la galleta? No es la galleta. ¿Quién eres? ¿Qué vende? Salchicha. El primer tiro hubiera estado muy bien dárselo, pero como somos lo peor que ha existido en este mundo, no le vamos a dar ni uno. Así que tranquilidad. Y abre el cofre porque me vacila. Y me tira una buggy zumbao. ¿Pero tú quién eres? Me puso a bailar, chaval. ¡Venga, tonto! ¡Tontín! ¡Vamos a bailar ahora! Coño. Madre mía, el tío este, cómo me ha puesto. Ver jugar a los pros y después a Deri. ¿Qué pasa, José? Tranquilo, chavales. 100% otaku. Viene un tío, chavales. Si esto no es la World Cup, ya me dice lo que es. Ya no me dice lo que es, Cuidado que el tío este... ¡Un poco cojo! ¡Viene otro! ¡Viene otro, la puta World Cup, colega, tío! Es la fucking World... Y me rompe arriba el techo porque no tiene vida. Que lo tengo detrás. Que lo tengo al lado. Y que arriba Minecraft. Es que no lo puedo comprender. Siempre pillamos. Que llevaba 4 kills. Tenía ya mi medkit. Todo organizadito ya para coger y irme a tomar por culo. No que vengas tú, vaquero de la polla. Venga para el suelo, tonto. No, me muero por caridad. Uy, casi, por caridad. Hola, buenas, querida. Madre mía, pero qué dit, ni Benji. No pueden quejarse, chavales. O sea, ¿cómo estoy jugando la partida, de verdad? Yo creo que no han visto nunca a nadie tan malo. Uy, que aquí hay cofre, chavales. Los abro con 2 cojones. ¡Ah, que hay otro! ¿Que hay otro aquí? Había un tío ahí dentro. Pues ya lo tendríamos. Hola, Isma, Derek, un saludito. ¡Ah! Este tío era lo más malo que me he encontrado nunca y se queda 5. Con un revólver iba. ¡Oh! Nada, chavales. Pues mira, justito para ver la World Cup, Joder, me cago en la hostia, tío. Qué partida más random, la verdad. Volvemos, chavales. Pim, pam, pim, pam. Estamos jugando una partida y volvemos a Nueva York. F por Deri. Vamos allá. Quiero amor. Toma amor. Mira, Marmelo. Thank you again, Nyrox. Appreciate your time. Now, there's actually another player we want to talk about real quick, and that is Skite. He just won this second game, so let's see what he's got to say. Calor tengo ya, No sé quién es. Ah, Skite, que
Ahora van a hacer una entrevista al Sky. I'm Sky from Lost Stream. I'm French, coming from Paris. I've been preparing the finals No by sé ni dónde era, playing tío. customs and playing every day with friends or mates. It was hard in the beginning because my wrist was a little bit broken, so I just wait. And then I qualified for the boss. ¿Viste el menú concierto? Sí, lo subía a Instagram, pero no se me había subido bien porque support me a lot when I was playing qualifier. Pero ahora cuando fui a ponerlo de tackle se me subió ya. A little bit slower, so we try to play. Madre mía, el tío este que turra. I think maybe Zayt is really good, and I want No voy a buscar nada por YouTube. I don't think playing Sajam will affect my gameplay because I. Estamos viendo la World Cup y pongo ahí en YouTube a Mixi, que es mi tío. There you go. There you have it. I mean, Sky, this guy is amazing. Vale, Ismael. Sky, you know this. I'm a huge fan. Mira cuánto llevamos de Guys, directo. there's so many players. There's 100 here that I wish we could spend so much time talking to every single one individually. A mí me gusta ya. But let's actually dive in specifically to one, and that's a Mr. Vivid, you know, Mr. Clutch Man himself. Unfortunately, it didn't work out for him there. Minecraft. Don't worry, he's going to bring some more heat. We actually had time to spend with him and his hometown, learn more about him, so let's watch this together. Minecraft. Me puede poner ya la... Ahora me va a entrevistar el Vivid. Si lo se me echó otra. Ah, te iba a decir porque no se escucha. Sí, yo. I live in South Jersey in a small town. Population of under 1,000. Vaya, contá toda la You historia. see a couple of cars pass by your Está house. jugando un directo de Minecraft, arriba el Minecraft. It's quiet. ¡Vamos, pequeñines! Haré un directo de Minecraft un Here, día. I played Fortnite at the highest level. En Twitch. Para que me vea la menos personas posible. My name is Noah Wright. Liquid Vivid. I am 21 years old. 21 años. I've been playing competitive Fortnite for almost a year now. Vivid, a familiar name to a lot of fans. What makes me a successful player is probably all the hours that I put into it. The schedule gets kind of crazy. No sería con sub. Ustedes quieren que todo lo juegue con sub. I will do a workout routine. 20 minutes on the exercise bike. 15 minutes of stretching. And then back to playing Fortnite. Look at that! Oh. What's hitting you, bud? What's hitting you? Just having fun. Vivid popping off. Vive muy bueno, ¿eh? Taking that victory Yo juego a lap. Nintendo. That Sí. was insane. Vive muy bueno. I live with my dad. We've always been really close. All he ever wants to do is fish. Vale, Tevita. He takes care of everything around the Vamos a house. buscar Black Ops 4 con sub. Vamos a buscar Minecraft It con makes sub. everything really convenient in terms of, you know, playing games and just being able to focus on that. Qué guapa la Our vida. schedules work pretty well. When I get done work, he's usually up gaming, so we do spend a little bit of time talking and going through the day's activities. Soy Toyui. Necesito la Noah and I entrevistaca helped each other del very colega much Vivi. getting through the difficult time. When I was 10, Free Fire, eso sí que no me gusta, ¿no? passed away. She passed away to a cancer called small cell carcinoma. It definitely made me mature a lot. Made me realize like how much my mom actually did for me. Oh, Fifita. Y dos. Noah's mom had a very big Y impact on his Minecraft. life. She set the ground rules. Mira que la madre se Grades murió, were güey. all straight A's, and Tiene pinta que he sí. could go into gaming. I credit a lot of my success to her. Well done, Darren! But he's gonna catch him in the air. Vivid's gonna get the victory royale! What a game from Vivid. Knowing that I'm successful at doing what I love to do, that would just make her really happy. Ni a mí es poco, Tampoco. Ready? Yeah. Ready? ¿Se van a ir a pescar? Fortnite granted me with a decent amount of money. Se van a ir a pescar ahora. Out now. So I Ahí got va. on the boat.
he presented it to me for being a great father, bringing him up since their mother passed away. Ay, con pegatinas de su nombre y todo, madre I mía. actually haven't been on the boat yet. So this weekend I'm gonna go on the boat for the Si me hubiera first hecho otra time. partida ahí, tío. ¿Hay otra partida? Getting him on the boat and back on the water again. Joel, para o te One of silencio, my bro, aunque ultimate sea dreams. moderado. Looks nice. What do you think Mom would say? Should like it. I love it. Puedo escuchar en la ducha, no me acordaba que era prueba de agua. Sí. Lo que ahora sí que sí voy a ir a primerísima, porque... Putos cables de mierda estos, tío. Putos cables de mierda, tete. Sigue pescando ahí con el padre, tu padre. Changuito, pues sí, un saludo, brody. Sí, vi el directo de Chill viendo la World Cup y es lo que, pues... Lo que están esta gente ahí hablando de la pesca submarina. Pues vamos ahí nosotros a la planta de presión, que está ahí al lado. Ya sabes, Changuito, deja tu like, bro. Vamos a coger esto por aquí. Vamos a empezar ya, ¿eh? Si empieza me suicido y ya está. Sin problema. A no ser que lleve... No sé cuántas kills. Creo que no. Con la misma caemos, pillamos. Deri, si King gana el mundial, sorteas un pase de batalla. Claro. Claro. Si el Barça gana la liga, sorteo una PlayStation 4. Si los Warriors ganan la NBA, sorteo una tele LG de 500.000 pulgadas para que pueda ver tu culo bien grande. Cogete esto aquí, pero cuánta gente. Me van a quitar el arma, lo estoy viendo. No, me quitan. Esta gente viene mucho a ver el mundial, ¿eh? Mira, uno muerto por ahí. El tontín este que pillé para el lobby. ¡Jaja! Pues chavales, vamos a ver la Kirby. ¡Woo! Ponme ahí la musicota. Ahí estamos. Y eso se llama una partida express. GG. Si gana el Barça, sorteo una Play 4. Venga, sortea tú. You couldn't have asked for two better games to start things off, Monster. Craziness through and through, top to bottom. Best players in the world, and they're showing up here on the World Cup. Chavales, voy a poner una galleta. Esto no se vive igual. With the insane game one, had us jumping out of our seats, quite literally. And man, Sky at the final moments, I thought we were going to see a victory comeback from Dubs with the Flint knock, shockwave to shake up the entire place. Yeah. But it was great. Yeah, it was very, it was a nail biter. Let's just put it like that. But let's run over the format and how this whole thing's worked. So at top 25, players will start to get 3 points. Then we move on to 15th place. At that point, all the players that are still remaining will get an additional 2 points, making it a total of 5. Then after that, if they get to the top 5, they'll add 2 more points to that, making it a 7-point total earned for staying alive all the way until the end. But if you get that victory royale, you get a total of 10 points. So plus 3 coming out of the top 5 there. And each elimination is going to count for 1 point. So look for these players. Play for the placement. Some, like King, want to play for those eliminations. And then the rising, it's all on the line for $3 million for the first place prize. 1.8 million for second, 1.2 million for third, and then 1 million as well. Mirad eso, chavales. O sea, ya si quedas del 21 al 100, te llevas $50.000. Es que estamos tontos. Estamos tontos. Dame a mí esos $50.000. Me compro 1000 cajas de Oreo. Si gana Benji, se la das a Deri. Si gana Benji, Saba o Tifo, me la dan a mí. For the competition today, but also yesterday. Now we're una partida, games in. We had mentioned some of the players that had performed very well, right? Your Booga, who had a monumental game 1, and then you also had Skype,
who was able to just outlive everyone else and stay alive. But it is Buga Puto who Buga. still holds first place, but by Benji 1 bajó uno, point, ¿no? because Está noveno, o estaba allá, ¿no? Argentina's very own king is looking to contend that, and that is crazy. I mean, talking about aggression, this guy embodies it. Yeah, you've seen him time in and time out. It's players like King that really make these tournaments interesting to watch for the spectators at home, for everyone here in the audience. You gotta have your King show up and bring that action all the way through to the end. And it's Isa está por ahí, año. Isa These es. guys are still in the running. Isa es de It's only 2 games in. Egipto. Games 3 and 4 are going to be just as ¿De important. dónde Players coño are going to have Isa to de step it Egipto? up if they want to get within the top 20 here. There's just so much on the line. There you see Buga, who's getting ready, getting prepped up. Everyone is so hyped up here at the Arthur Ashe Stadium. And I don't even know what to expect, man. Game 3, like, what are we even going to get? We're seeing early aggression here from a lot of the South American players. Our players that we talked to from North America and Europe said that was what they wanted to avoid. Was the South American aggression, OCE aggression. But this time it's South America that's showing up, Monster. And not to bring it up, but you know, you saw exactly what happened when King walked into Tfue. He just saw him trying to shatter bomb peacefully to the zone. They were not safe, by the way. They still had to make it to Happy Hamlin. But King said, you know what? I'm going to pause right here, and I'm going to take this fight. And that is how the Brazilian region does. Yeah, that's how they do it, man. They just want to take the fight. They want to go right at your face. They don't care who you are. Listen, you can have millions of subscribers on YouTube. You can have all the se quitó la chaqueta. all the fame and the fortune. But at the end of the day, everyone that's in that game, they're all equal. There is no upper hand depending on how popular you are, and you shouldn't be treated that way either. You should just go at them with everything you got, because that's what it's going to take to walk out of New York City with $3 million. ¡Vamos, Benji! Which, by the way, you'd have to have a very big pocket for Grande, coño. Take a look there. Benji Fishy has been showing up. I told him to play it. Mira qué rojito, qué lindo, coño. Have some fun with it. Yeah, good to see him smiling. You know, we were there in the warm-up. Mira, busca la diferencia. He's a little timid, but Benji, loosen up, buddy. There goes Mr. Savage. Mira, Mr. Savage. And the rest of our competitors, Creo, Kinstar, Vivid, of course. This is a big moment for everyone here. Vale, Joel. Game 3's close. And it must be cool as well está calentito. to see you guys. Give a round of applause. He waved to everybody. He waved to everybody. That's not bad. All right, so here we go, folks. It's now time to jump into game number 3. Game 3. Fortnite World Cup solos. Mira, voy a ampliar esto, ¿no? The countdown has begun. The players are 6, loaded up 5, in the battle 4, bus. 3, This is it. 2, All 1, on the line. go! Let's see who will take away another victory royale, or will we see one of our 2 winners get Ahí están todos los. back-to-back wins? Mira, Benji tiene que estar por aquí abajo. Mira, Tifo ahí abajo. Con Benji, Savage. Oh man, I'm excited, Monster. Y Mongra, el tío. ¿Dónde está Aqua has Mongra? been the only player to prove that he can win on a stage of this Mira aquí. magnitude. But just to give you guys a little context on the bus here, this is Vale, a bus José. coming from the south to the north Fade ups. side. So all of your competitors are going to get El otro yes, fake, a no, fair ¿cómo se split llama? at the map here, and that's exactly what you like to see. You want everyone to have a fair Peter, shot at nine. the map. So let's go and see. Uy, qué otaku el Sky. He's looking to land here. We saw Sky win that last game. Se quedó la casita. Just outside of Pleasant Park. Ahí está. He's probably playing for some ballers here, and our top 10 over on the left-hand side here, Golden Boy, Buga, King, Commandment, Psalm, one of our competitive veterans doing so great right here. Even with that one win though, Sky El is puto still Salme in es ese, 6th el place. estadounidense chino que está jetado. It's wild to think about that. That's what it took for him to be able A ver to dónde cae climb Mongra. up into the top 10. Only 2 eliminations to his name. Currently standing. Caerá en piso otra vez. En piso hay 5. For the time being here as we head on over to Junk Junction. ¿Dónde habrá caído Benji? Buah, hay uno que cayó en pico el solo. Solito. We have talked to some players about landing for hotspots. I actually just got acabé de morir, King has been de morir eliminated Draco. off spawn. Wow, that's huge. That's going to be a real big setback. We've seen players like Zayt and Zap really fall behind yesterday off of one game not going their way. That is rough, man. That is certainly not going to be pretty for him. But hey, you have 3 more games remaining. You just got de morir tú. Moving on though, we're checking out the action at hand. Oh, ¿dónde me va el tiburón? That's going to be an elimination on to Fledemoys. Well done. Number 1 on the board. Deri Benji se parece a Joel, pues un poquito sí, la verdad. Mira, Crew también tenía chaqueta y ya se la quitó. Eso te iba a decir, estaba uno solo ahí en el Yeti. Nos abre una bola ahí o algo.
was how King was taken out. Couldn't even land safely. Got pinched right out the sky. That's rough. Because there's nothing you can do. You're in a glider state. You're just floating down. You're hoping that no one's looking right at you. The players at this point, they're going to go for those shots, those open opportunities. Then you got Tuzi, who had just picked up an elimination earlier on. The circle is going to be over in the ice biome, so by the Polar Peak, Frosty Flights area, and it's also going to be Pleasant Park as well. So the eastern part of the map, about moving on over to the safe zone. Now we're going to be looking at a crowd favorite here. We got Tifu. Ya, Rincón, lo de siempre. Por eso aviso por Instagram. Solo cae en el bloque el cabrón, y está con otro. Hay otro por ahí en el bloque. Le gusta túnel. Yo túnel no es casi nunca voy. Está con Clip No, con el argentino. Using the same strat. He's actually adopted so far. But let's see what Tifu can do. He's chucking some perfect grenades across. Yeah, in game one, Clipnote ended up getting everything that he needed and then disengaged out of the block, whereas Tifu took a little bit more time to loot up, get as much as he possibly can. Clipnote from the Brazilian region here, who it's a possibility that he can take him out, but it's going to be very challenging. Maybe it was just the difference in loadout. Maybe before he didn't have exactly. La mierda, ni me sé el nombre porque es que nunca voy. Mira, ese es el camuflaje nuevo que han regalado. El negro ese con las pintitas blancas. Me gusta porque el negro es uno de mis colores favoritos, pero bueno. Vale, Sabe está ahí, siempre va al desvuela. Sigue ahí, Sabe. Pero sí, debería cambiar cositas en el mapa ya. Vale, Isma. Tifo va a tener pesadilla con los argentinos. Eso no es quién. He made it to the end game in game 2. Had high ground there for a moment. Thought he could have pulled that one off. Mr. Savage has eyes on Clarity G. Does Sabe está ahí arriba. Now Clarity's going to have to deal with a player that's behind and in front of him. So just shadow bombs on out of there. He's going to have another one to use as well in case he needs to pop it, but doesn't seem like anyone's going to be paying any attention to him. Sabe se quedó ahí posición. Aquí está comandante y uno Army. Cuidado con uno Army. Sí, uno Army es de. Es de mando. Take over, Goldie. This is it, man. Unknown Army, one of our first controller players. Actually, he was our first controller player to qualify for the Fortnite World Cup. El primero en clasificarse con mando a la World Cup, lo acaba de decir el tío, y es negro, puto amo. That's Commandment. Commandment's going to be sitting at the top 5 if I'm correct currently. Good fight here between two quality players. Not a battle he wants. Hola, Dai, bienvenido. Lots of proof here. Unknown Army, one of the few controller players in it. We saw Wolfies have a big day yesterday. That wall's his. He's got the aggro. The last one is not, though. He's charging right in, and Commandment's going to have to get out of there. Didn't want to deal with that player. He knew that Unknown Army just had that beat on him. Wisely enough, and look at the health there. That's why Commandment es que no tiene vida, tiene que focusearles a muerte, tío. Tiene que ser lo que viene siendo un pesado de cojones. Ay, es negro. Claro. Negro es lo taking all of these platforms too. He's gaining control slowly but surely. Nice little peek right there. He goes for the staircase first. Tiene ya a puntito de pastel. Dedita. Y el otro lo está haciendo bien, o sea, el otro lo está haciendo muy bien, pero es que ya no más. GG, bro. Le ha bailado, le ha bailado. Que le ha bailado. Blast. Isa acaba de matar a 6. Blaster. Replay. Martín. Hay un cuervo ahí dentro. Guau, es que esa escopeta. What? Con la trampa, tú. Con la trampa se la mamó. Esa escopeta es un asco, tío, de verdad. Ahí va, que rata, por él, a por él. Este, la verdad, no sé si es de mando. ¿Cómo está posicionado? Vale, Joel. Joel, Benji difícil parece a ti.
Eres Benji Fishy. Mongrel, ahí está Mongrel. En tilte. Uy, uy, uy. Lo Ivonne es de Irlanda, ¿no? A tomar por el culo. ¿Ese pico? Ese pico, chavales. Ay, ese pico. Si no lo han visto, para en el directo, porque ese pico. Saben que en la World Cup meten skin, pico, bailes nuevos que no están en ningún lado, porque pues sí, porque es la World Cup y le dan lo que quieren. Mirad el pico. El pico, por ejemplo, es nuevo, es el que, míralo. Creo que es nuevo, o sea, yo no me acuerdo de haberlo visto nunca. Si me lo pueden decir por el chat. Hoy que Deri, hoy que dan el camuflaje. Sí, Julián, bro. Si eres nuevo, suscríbete, hermano. Eres Benji Fish. Es que creo que este fue uno de los filtrados que nunca se llegó a sacar. Entonces, ¿qué va a sacarse ahora? Ese pico nunca ha salido. Vale, vale, entonces sí. Sí, 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 porque yo lo había subido a mi Instagram. No se ve, el que no se ve. A mí tampoco me suena. Hola, Wit, un saludito, bro. Deja tu like. Vaya, peladito tienen aquí estos dos. Con Astomish, que también es negro. Cuidado, tiene rastita. Eso me gusta más. ¿Pero por qué lo soy? ¿Cómo que te parece? En plan, físicamente y la base. Porque es igual de otaku. Have a little bit of an advantage here. Yeah, this is basically like the Fortnite equivalent of an arm wrestling match right now. Maybe for some of our parents who are joining us Hasta here el traje se parece al de la World Cup. El de futbolista, sí. Lo que yo nunca me pongo ese color de futbolista, la verdad, la del predeterminado. Es que esas cuentas son con todo desbloqueado, solo cambia el nombre. Exacto, imagínate tener todo. Todos los combos ahí para jugar. Y le baila, Teo. Hola, Alessandro, ¿cómo estás, hermanito? Aquí estamos. Sí, la verdad que mola mucho, tío. Esto pico y lo que quieras, tío. Pillo. Lo mató el peso. Esto sí es de PC. Pizza's placed 8th on average when he qualified in the online opens. On average, across every game he loaded into. That's very high for placement. And now he's picking up elims. Unfortunately, like we said here, Legendan just not really connecting the dots today, but it's not over yet. Está Gociza por ahí, Kingstar. What? ¿Se la ha cargado? Se la ha cargado, se ha mamado Kingstar. A ver, Withdraw. Sí, claro, en los brazos, no PC, está así, así, ¿no? Mongrel, tío. Estaba ahí en Neo, pero no sé ahora dónde estará. Aspect está por ahí, pero no sé quién es porque yo tampoco. Ahí tienen materiales y la Lucky y Crue. Sí, Wid está suscrito. ¿Quién? No sé, la verdad. Tampoco se la ha visto. Veo que el Crue este tiene aquí pleito. Oh. Maybe Ruck said it best, you know, just the age difference. Leshy's 15, you know, could just be a little faster than Kidstar here. Yeah, I know. When I was 15, I was nowhere near as good as he was with a controller. So, and I competed for a very long time. That crew was just in this fight here for the moment. Does get ownership of the wall because that player does disengage above him. No creo que ayer no ganó con Nitro y tampoco. You also get an eye on the bottom right of your screen. You can see the mini where players are going to be located. The player we're typically on is going to be that. Pero bueno, ganó el colega de Gref, el Nitro. Madre mía, cómo se la ha colado arriba, qué asco, tío. Y los que le tienen que hacer full focus siempre. Sí, me está gustando ahora, claro. Mongrel le está defraudando un poco, sí. Está a 1 de vida, tú. Disengage. You don't want to take a fight. There's no reason for you to do so. A lot of players playing cautiously as they should. Se lo mamó. Oh, he marches forward. That's number 2 for Crew. You can see the excitement there. Nice little smirking grin on his face. Como sonríe el cabrón. Savage sigue vivo. Player lucky right out. Oh, le acaba de dar un granadazo, tú. Al left eye, mira cómo está. Now we see left eye and Kurtz. Left Eye was responsible
Again, for a big upset in the last murió. game, taking out the likes of some huge names Verdad, towards Benji the tiene end que estar game. por ahí, But supongo. Kurt's here with a heavy sniper. Can he open up a base here and follow up with that infantry rifle? Ahí debería estar G1, sí, estuvo ayer. Getting his little peek on right here. I think Ninja yesterday had talked about the infantry rifle, how good that weapon is, and it truly, I mean, the accuracy that you get out of it is absurd. It's something that if you pick it up and you know how to use it, you'll be deadly out there in the field. But she has done a lot of times Ninja, which is why he likes that weapon so much, and I don't understand why a lot of our players will go for that as well. ¿No fue ayer los dúos? Lo de Chihuahua. ¿O que fue en el Pro-Am? En el Pro-Am con Robles, ¿no? Has 2 shockwave nades. And you know, you got to give some respect to Left Eye, who completely left his previous job 6 months ago to fully focus in on competitive Fortnite. And he found himself at the Fortnite World Cup stage. I don't think it gets any better than that. That is a dream story here. Yeah, in competitive gaming, ¿Quién crees que ganará? Pues no sé, bro. Aquí hay gente que no tiene nombre que es la puta hostia. You just go for that moment. You Mira never know Tifua. what's going to happen. Vamos Tifua. This Sigue could vivo. very well be a lot of the people in this arena next year playing Ya está, on that pues te lo stage. dije. Courage just say that Yo they sé have que the tan budget, sordo so que no just hacen go puto along caso. with what he said, you know? All right, but here we have Tifu. Mira, Diego mató a un Army tú al negro el de classic mando. high ground center map, more or less. He does have a lead for the next zone. Yep, movement options for him, which in the last game, Sí, pues va a estar complicado, Rincón. didn't really pan out for him because King, very thirsty, went for just all the water he could possibly Uy, get. uy, el disparito ese en el aire. Cuidado, vete, Tifue. Rájate, Tifue. Qué rapidito, tío. Es que no puedes salir. ¿Podemos parar? Mira, Tifue ya se mosqueó, tiró los cascos. Tifue... La verdad que las estrellas no han... Las que todos hemos pensado que íbamos a hacer... Pero al final no. A ver, que también me alegro por la gente esta que no se conoce tanto, ¿no? Sí, que está en la mierda ya. Buah, chaval, ustedes se imaginan a mí jugando una partida de esa. O sea, me ponen la cámara esa enfrente. Y si ya cuando estoy jugando aquí todo nervioso tengo la lengua afuera, la cara de mierda, imagínate. No tiene balas, pobre hombre. ¿Qué le dieron? Le dieron a Tifo, sí. Igual que Mongra, no sé nada. New circle, now active. This is what we like to call a shambles loadout, as Link doesn't have much loot. No, doesn't Link have much muerto. loot, doesn't have much HP either. Está por allá, Try again in the next game. O sea, It's Robabs. no hay más. Does manage to get the better. Oh man. Deri Mongra, ¿viste el Twitter? No, pasó. Bueno, dímelo tú. Deri, estoy revienta a todo el mundo. Bueno, me pongo ahí el pescado y me vuelvo loco. Me cogen, chavales. Me revientan el ano. Taking out the likes of Keemstar, astonished in these 1v1 battles. Clearly not afraid to jump in your box. Que empezó a decir que lo iba a reventar a todos y iba a ganar, en serio. 3 launch pads, Pues venga, all para the el ammunition in the lobby, world, and zone favor right now. He is looking very good in game 3 right now. Yeah, he's got a lot of builds. He's got tons of Tampoco hay stuff to guía, work sí, with. No reason why. Después pilla Unless he can't make it y pilla. ¿No to tiene that más el end tío game. este o es que no se le ve los This materiales is ahora, going to tío? be interesting. Controller Tiene un montón de player. balas, eso sí. Let's not Me forget extraña que no yesterday, tenga Wolfie's material. controller player in second place during the Fortnite World Cup duos. Cuidado que te edita la pared rápido, Ahí está, es que se le pega, Applying the pressure. With that shockwave nade, he gets right on top of a Sí, después nice pinga su. spot, nice Pero a pesar de position, tener kind of nervios, planting ¿jugarías himself. una partida así? Understanding the Sí. player's going to be around there, but A ver, seguramente sea la última now partida que all me eche en mi these vida en players Fortnite o looking cualquier right juego, at porque him as después he de la just partida me has to moriría. play defense, no Pero sí, choice. seguro que sí. Gets tagged up a little bit, loses some of his shields. Vamos a ver, vamos a ver, que Prisionero sigue vivo por ahí. The amount of players you see on the stadium Madre side mía, once si he queda hasta mi shows tío por ahí, seguro que está comprando el pan. his self to that angle right there, and everyone just collapsed on him. That is so scary, and it's still coming in. But Ah, he's vale, letting Esteban, himself ¿verdad? off, punishing Thank another you, player bro. off to the No, east ya vi. side right there. There's Leshy. If he can figure out that
That player is the same one that just tried to make a move on A him. ver. Could spell disaster for Evil Mare. Evil Mare doesn't have much to work with regarding health, right? El Evil Mare está hecho una mierda. HP. Right above him is going to be Clash. Got pieces as well. Down low on the flooring. There's Clash. Ahí está Clash Royale. Good loadout as far as weaponry is concerned. Also has that glider with the HP that he has currently. Ugh. Might want to take advantage of leche, madre mía. exposing yourself to the sky. But this is another Storm está por play ahí. from earlier on, I believe. Or actually, no, Storm Surge active currently, and we are in live. Apologies there. So he's sitting on two ballers here. You see one here. Soy de Rodrigo. He knows his opponent's gonna have to go for one, but I guess a little bit of Sky here is gonna realize someone's waiting, baiting all of the loot as well. Also off screen, Leshy did take out Evil Mare. You mentioned that before, Monster. No lo va a dejar curarse ni de coña. Storm now, 65 HP. Where is this player that went in for the fight? It's Wakey. Wakey's right nearby. Storm and Wakey are sitting now in the zone here. Biding time here. Wakey, 3 eliminations, tied up for the most elims in the game so far. You have Wakey, Leshy, and Aspect, all at 3 eliminations so far. Es que Esteban, si lo recogemos después del 10 Just under 50 players o sea, remaining. a lo mejor lo recogido, pero como no lo puedes ver, voy a estar Players have inscrito otra vez. boxed up. They Viste, wanna sabes play sigue this vivo, slow game. Wait for anyone to fake make a dubs. mistake. It's going to be hard, but El que quedó segundo. for some players like Dubs, they're going to need it. Claro, no puede disparar porque es que tiene 8 balas. Tiene que tirarla muy bien las balas. Dubs did go for the shot, unfortunately could not connect. It looks like Clarity's going to pick up Core Gaming there instead. Tiene que tener cuidado con las balas. Dubs, we saw in the previous game, do that baller all the way to the end game. Really playing slow and methodical here. You can't stand still. Dubs has definitely found himself a target nearby. You see some, I think they're just looking at each other. They know exactly what's going on. Circle's going to be closing down now. We're going to find out where the next one is. Estos rincón este. Start to prioritize. Yo soy de todas las balas. Mataron a Benji, tío. Y lo mata Diego, el hijo de la gran Does puta. have a baller. Perdón, Diego. That's been his strategy. He did it in game 2. He had the ball pretty much all the way until the end there. Got shot out of it. But it did bring him to a 2nd place finish. Another top 3 finish for him. Top 5, top 3, maybe even a victory royale, right? But ideally that He tried to catch him right there. You saw that? Algo de dinero se lleva. Wanted to put him in the box for a second there and take it. Grabbed him right there. Player will have no idea what to do at that moment. It's actually pretty interesting as well because El Class boloncho, is tío, es que no desperate para. right now for an Elam. He has to really feed off of a siphon. He doesn't have any other way to heal. Recuerdo pueden suscribirse y Taking tal. the safety ends, making Que doorways es so that gratis, he doesn't pero esto expose directo un himself poquito ya even de for the slightest cachondero. bit. De cachondero. 84 builds left for Class. Está prisionero. Sí. Tons Ah, of sigue builds vivo. here. And then the Storm. Now the Storm starting to push. Look at Quedan Leshy still 39. going for shots as players are moving around. Mira, Buga. Biggest off Buga, that, Buga. right in his face. He did pop that shadow bomb. Now we're going to the game 1 winner, Buga. He's dealt 420 damage in this match. Hasn't taken a single shot. 1 elimination for him right now. Creo que Saba sigue vivo. Action feed begins Buga, to Buga. fall. You see so many names Prisionero acaba de morir. getting eliminated one by one. Bizzle out of this one. Bizzle That me was from suena un Leshy, who's huevo, having one heck of a game, taking out some big Green names. murió. It is really going down right here. Peter You Pan can just sigue kinda por ahí. breathe in this overhead view right here. Man. Bella Gojisa EU está por doesn't ahí. even realize he Peter has Saba the está ahí, high tiene su ground right hoguera. now. Clarity G just nearby as well. Bugga at the upper layers Fuck, Fox se murió en la in zona. this end game. Just trying to avoid that lower ground Yo vi una pública así. All these players are just slammed Saba in the sigue ahí, middle top right here. As 29. Andretta gets the high ground. We haven't seen much of Andretta so far. But you gotta be careful. Pero Those Saba shockwaves va will a really morir en sting zona, and take that placement from you. Yeah, he has been laying low so far, but does manage to maintain Se acaba de the high curar. ground. Lost it for a brief moment. Acaba de matar a alguien, sí, mató a Klee. Outside. Se acaba de curar, hijo de puta, qué bueno. Regain some of those builds. On the Le right está side, mamando you're daño en la seeing tormenta Booga ahí. and ¿Qué Leshy. hizo? La asadera, qué buena. Great game Pero that está he's managed to muertísimo, put eh. together with Una 5 bala. eliminations. Booga, your game 1 Una puta winner. bala, tío. Maybe looking to get a 2nd win on Murió. the board. How Ah, massive tío. will that be for your current first place player? Leshy just picked up his 6th elimination now. He is really popping off right That was here. on Hoodjay too, a big Fuck. player there, ¿Quién and a big connection for ¿Quién him. está muerto, tío? Lots of builds to work with. El único así Booga conocido does get another es one. con Gosiza, As Buga, Kinzo Buga.
Sky, que es el que ganó antes. Fade Dub está por ahí. Let's see went up for the high ground. If you see it on the left side, he went high ground. He does get possession of it, but ends up getting hit there by Andretta and Le acabé de dar un ojo. But what a run Letchi had in this game. Finally comes to a conclusion when he went for high ground. Now it's Bugha again with 11 players remaining. Smith, Endred, Epic Well. Oh! Se metió Peter Pan. Y encima es un chino. Y se llama Peter Pan. Van a meter un baile que es tirarte al suelo y levantarse. Lo acabo de ver de un tío. Oh, pues mira, ya sabes. Y se murió también. Queda Fade Dubs. Así como sigo, y Esquite que ganó. Murió otro. Madre mía, el reversan este ahí como está. Bueno, Sakura está fino. Buena, hola, buenas tardes, para el lobby. Madre mía, como hostia. Five remaining left. Player lands in front of him, and he tags him up for a lot of shields there. And Riversand has to reset. Needs to be careful not to get hit by that storm. Someone's going to be above. He's still Esquite. onto Skype. We're now sitting Cada uno, at a 1v1. cada momentos ese se llama, ¿no? Here. Who's it going to be down low? It's Dubs. It's Dubs. Ah, no, es Fade Dubs. And Riversand has Dubs on his site. Who's going to get the win here? Riversand navigating, tarping. He has 7 builds remaining. Dubs trying to play defense, giving himself any kind of cover that he can possibly maintain. But Riversand, a few more explodes remaining. That could punish Dubs. He's really trying to keep him down to the zone here, Golden Boy. Oh man, this is it. He sends another one out, and they're just telling him you gotta run. He goes into it. He's still holding position. Dubs has the high ground, but he lands in front of him. And ganó FaZe. Gets a victory royale on the world. Qué partida, tú. Mira el colega. El FaZe Mega. Nearly a back-to-back performance right there. That is the kind of comeback story you want to see here on the main stage. Prove to the world that you're the greatest GG, Fade Dubs. Qué ratón, 2 kills. El del lanzapete es muy bueno, sí. Pero Fade Dubs también muy bueno. Who managed to get the better of Riversand, and look Se at this la mamó, unfold tú. right here. Riversand has the Rockets looking right at Si Dubs, que and falló el Dubs just rocket needed to ese play de nada. defense. Riversand had no more builds to work with, and Dubs recognized he had the high ground. He O sea, porque just metió un needed to último go in there for the headshot, clothesline, and he nails it with that green pump. That is the name of the game. You cannot miss your shots when you fully commit. Dubs and Mega sitting side by side. What a better player to have nearby you. Arguably probably his best friend right here in the competition. Hey man, that was nuts. What a game from Dubs. What a Chaito, bye. He's had 4 times Siempre se me parte aquí la casa. La casa. La casa por la ventana. When it comes to solos. Finally Allá getting that vamos ya en la win. So partida. second place in game 2. Game 3 gets first place. He has to be feeling very good about that. That is the kind of performance he was looking for, and it must feel good to finally ¿Cómo te solidify a victory over the course of the weekend. Yeah, it's like a, 1 hora y just a load 13. off your shoulders, man. Honestly, because I've been talking to him quite a bit. Vamos a ver, Bugha primero, segundo Esquite, tercero se puso Fade Dub, Peter Pan ahí arriba, quinto. At the top though, Sky, he managed to Y make it por demás to pillaron. the end game, as well as Bugha. So, our 3 winners, 1, 2, and 3, in the order of which they took their games. victories. Game Yes. 1 was Bugha, Game 2 was Sky, and Game 3 was Dubs. 19 points, 1 point shy of taking second, and Bugha, way to hold on to that positioning at the top of the Todavía lo mountain. tienen, chaval. King is still here too, as is Psalm, as is Commandment. They've all been in the running, but that was a Vale, pues mañana aquí hice una puta partida. Mira, Benji de Fista el 17, tú. Isa el 13. Mungra ni 20 ni hostia. Una partida aquí, chavales. Vamos a darle. Y voy a ponerle el... Madre mía, me peta aquí el oído. Y voy a poner esto que está entrevistando a Fade Dubs. Pam, 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 pam. Sí, el puto búho sí me suma.
Otras partidas son 6, supongo, pero no me voy a quedar hasta las 6 partidas porque sería hasta las 10, o sea, otras 2 horas. Mongrel es un noob contra esa gente. Venga, Mongrel. Deri, cuando seas más grande en YouTube algún día en específico, ¿pondrás el chat solo para miembros y mods? Si yo llego un día a ser tan grande como pase eso, pues sí. Obviamente. Cuando me estén tocando la polla, pues fuera los ratones. Y como no tengo ningún miembro, pues todo padre. No me puedo hablar ni Dios. Ahí está la cosa, chavales. Madre mía, el tema este del 2013 que me pone... Me va a petar la cabeza. Primera ciudad, chavales, o... No, chavales, primera ciudad o Asia, así que no puedo decirle que no. Okay. Se dice, Doctor Lupo no es viejo por la cara. El pobre. ¿Por qué sigo viendo esto? Pues let's go, chavales. Nadita, un cofre. Estamos en la World Cup de Gran Canaria. Que hay uno, tío, aquí, tú. ¿Estamos tontos? Le llevo a dar eso, chavales, y me voy de la vida. No sé ni siquiera dónde he puesto el palo. El palo, la escalera. ¿No me puedo aquí? ¿O siguen siendo cosas mías? Me ha dejado a uno de vida, chavales. Me ha dejado a uno de vida. Estoy jugando las Kirmis, tío. Estoy jugando las Kirmis, que alguien me lo puto explique, tío. Armai. Le han dado el camuflaje también. Ah, que yo no lo puedo enlazar porque me ponía lo que os decía. Porque me da tirones, eso sí, ñus. Madre mía, el pin del Averno. Eso porque hay muchas cosas a la vez, chavales, es normal. ¿Qué pesa? ¿Me está bailando? Me está bailando. Tío, me está dando la polla muchísimo. ¡Para el puto lobby, tío! ¡Para que siga bailando, tío! Madre mía, no sé cuánto de vida. Otro, tío. Ya está, al lobby. Es que no podía más, es que no tengo escudo, no tengo nadita. No va a streamer sniping, cabrón. No, coño, no era streamer sniping. Sino que fui a... Gracias a la onda foco. Sino que fui a primera ciudad, por eso había todavía hasta mi prima, la del pueblo. Sí, me haya otra. Me haya otra, chavales, perdón por la espera. Vamos aquí el chat otra vez. Vaya gallo. Estás en el streamer sniping. No, David. ¿Qué dice el título, ma bro? Es verdad, si están en la lobby, tú. Están en la lobby. Deri, que estabas hablando con la mamá. No, con Eche. Tío, ¿por qué están en la lobby ya? Un poquito de descanso. ¡Oh! El niño en el pijama. Privadas de mañana, ¿vale, chavales? Ya mañana, cañita otra vez. Sí, intro. Intro, David, es que tiene David intro, pero decirte intro un poco raro. Pero sí, David, mañana ya volvemos con las privadas, ma bro. Y a por los 6700, chavales, que hoy super chill, ultra chill, porque bueno, porque hoy es la World Cup y bueno. Exacto. Exacto, en plan, si lo hice 300 veces, pues sí. A ver si gano otra. Ella está en tu casa, sí.
Continuemos, chaval. Coño, porque tengo mi directo así. Hombre. Esta día que se asome, eche puto. Y la que se asome. Eche puto. What the fuck. Chavales, ¿están jugando ya? Están jugando ya, creo, no me jodas. Creo que están jugando ya. Eso no es repetición ni de coña. Están jugando ya, pues me voy a suicidar. Pues quiero verlo, tío. Comentando, están ahí enseñando señor Irazal. Y nos vamos ya. Y nos vamos ya. Hasta luego. There you go. That's what I want out of Rux. At the start, Arkrum. Chavales, si quieren que te enseñe la cara, 100.000 suscriptores. Shaking the head. Feels bad, man. Oh, when friends collide. Ouch. Yeah, that is a rough one. Then you got Nixon Niddle. Nick's a Brazilian player. He was clinical during the qualifiers. Always seeing him in the top 10. Each and every week that he played, everyone in the region, everyone in the Brazil region knows how good Nix is. There's one player right below him, and maybe Niddle is going to experience that from himself. Nix does have that life lead here. We'll have that shield advantage. Niddle a little weak on the HP Pues digo, chavales, as más o menos llamo de directo ahora mismo. Nix is here to show 1 hora y 20, he's the first qualified solo and duo player from the Vamos a quitar la Brazilian cuarta partida There's only a few players de los who have playoffs, the iba a title decir. of being fully qualified or double qualified for the competition here. De la World Cup. Nix is one of them. He's hearing all that movement up above him. Niddle does have the Vale. high ground. He goes in for the challenge, and that's Nix Pero ¿por qué todo el mundo va? doing it for the region, doing it for Brazil. Esto se baila. More cowbell, please. Nix versus Niddle. Nix comes out on top. He wiggles his finger at the camera and says, no, not today. Snobby Shores is Not his home. today. And the good news is he won't get eliminated right Mira away Gosisa. after he does a little motion to the camera. He Yeah, is I love you, buddy. You know, no instant karma for him. No instant karma for him. Taking a look at Moffin. One of our Y few 160 players arriesgo. representing the Asian region. Arriesgan mucho. Japan as well, 15 Demasiado, diría yo. years of age. Got a lot of great players from Japan that have joined us in New York City this weekend. Tons of young competitors. We saw a great performance from Sinnoh and O-King yesterday, but Let Wyken Twins, they've really been going at it here and in Paradise Palms. The only players here, so the winner of this one's going to take it all. 7 builds for Letwick currently. HP, Little Dire. Twins also going to be in a rough spot too, and won't get an opportunity to be able to pop that big potion there unless he goes for it. Okay, he's making it happen. He's going for the big potion pop, and he does get it. That's going to give him a slight advantage in this fight. The difference was no hesitation here as Letwick is going back in it, even with the health disadvantage here. Oh, that shield's going to be gone out of that one monster. Es que Let does go up above him, malo. and no, Twins got caught looking. And that's Let, who will benefit with that chug jug. I'll tell you this, so much confidence. Confidence is key when it comes down to these PvPs. Estos siguen peleando aquí He just en went túneles. all the way, he was committed, and he was, you know, hell-bent on getting the win there. But Ghost Issa, we haven't seen any Shifty Shafts action all weekend long. Good to see Ghost Issa here on the main stage, as he deserves as much love as anyone else. What's he gonna do? How's he gonna represent for himself and his fans? It's a battle, cross-regional battle here between Moffin and Issa. Moffin from Japan, putting this region on the map, perhaps. Issa, well-known player in the space. He's been at this for quite a while. Off-screen, you just saw King's name in the action feed against Teak. Por la espalda. Getting third party, and sometimes when you're in these fights, you just don't expect when another player they're gonna hear the gunfire, so they're gonna try and push the fight, maybe get an advantage out of it. And it's Mega marches on in and gets the better of Issa. Now it's gonna have to deal with Moffin. Does not have that floor quite yet. Moffin's holding it down. Does he get the hack through? Moffin goes in for the fight, but that's gonna be another one. Llega y se mama los dos. 2 for the Mega Man.
We wanted Mega some Man. shifty shafts action, and we got it right there. They are just unfortunately in the warpath of Mega. He lands right outside of this area. Good on him to Mira quién, Esteban. and Toma, pa'l lobby. off guard. Here's a nice little replay from That was Teak. That was King the taking out Teak. yeah, the King elimination on El Teak. pobre Mega está todo nervioso. Huge for him. Mira el All negro, el right, de mando. Unknown Army. We touched up on him in his past earlier today. At one point, he was actually somewhat shunned out of the competitive discourse for being too aggressive. Little did he know that was the perfect way to find himself here at the World Cup stage, because it was all Dani about nunca estaba en pushing tu casa players mientras estaba en and directo. getting eliminations. Creo que no, que nunca estaba. Una vez en los inicios de Clash Royale, hace 2 años. I'll tell you this, he Pero came con right Fortnite back no, as nunca. being everyone's, favorite friend all of a sudden. That's good. That's good. Obviously, it's this is a competitive game that is still continuing to evolve and grow. Players, trying to learn one another's personalities and stuff. I understand we do have a replay though from one of the other eliminations that had happened earlier on. This is Pika. Una replay. Look at this, Pika jumping forward, finds one in front. That's the third party, and this player now having to look at Pika, but that was nasty. Pika made him pay. Pika ordered a quick 2-piece chicken nugget, and Aqua was a part of it. That's so Deep fried him. unfortunate. Aqua's really been Sí, yo eso struggling te so quería far una in the intro de solo rap. competition, but I'm sure it's a breeze for him now, being that he had such a Algún huge día day invita a Joel a yesterday. tu casa y Jumping está en el in with Zayt directo. here. Right now, Aqua's Invito playing a with suscriptor a mi casa y house pasa esto. That's what we like to say. Huge performance from Murió Zayt yesterday, Zayt. but unfortunately for him, not going to be the case in Game 4. Lo mató el Hood J, chinaco. his first elimination is on to one of Fortnite's greats, Zayt. But the fight continues against Dracons. It's an artillery strike right here, and Dracons is going to have to back up here. Como pilla. Hood J is going to get a moment of peace because he's Ay, at the qué lowest sueño. level. He doesn't have to worry too much. Dracons trying to axe his way through the middle, and he's trying to look right there. That's his loot, respectively, if he can. Dere, para cuando llegue a los 5.000 te quita el bigote. Sets up a cone Esto as es lo well. único que atrae a las mujeres y ni eso. Me va a quitar lo único que tengo de atracción. Y ahí no clasificó, creo que en solos no, bro, en dúos solo. Porque Ninja no clasificó ninguno Loving the tampoco. rhythm right now. He's really messing with the cadence of his axes, but he's going to get punished. And now he's the one who's on the defense right here as he backs up and takes a defensive stance to go ahead and Va heal. sobradísimo. Doesn't have any shields, no minis. Ya casi hay un youtuber preferido y le regalo 100 euros en tarjeta. Joel puede venir cuando quiera. He's got all the mats now, Golden Boy. Yeah, he's got everything to work with. Sometimes you gotta go, just farm up, pick up as much as you can, or maybe even disengage from a fight. It may not be worth it. It's okay to disengage. La bola de balsa va a petar, There's chaval. no reason that you gotta get aggressive, get in their face. We understand that is what Sí, the en region creativo likes to solo. do, but in this instance, hey, you're playing for the long game. Yeah, and I talked with Macwood and Calculator in the Players Lounge for a while. Vale, venga, vale, más Asked him, convención no te lo what do you do quites. if someone disengages? Do you No, pero los respect a 5.000 ya good son en un disengage? especial 6 horas, Says ¿vale? depends, you know? If Recuerden both que you todavía está guys ahí. are in a weird situation, they'll give it up. Pero There's no reason for you to go for a fight no, that veo. you're just not comfortable with. Crew, though, he's looking for a fight right now. Has this player playing a little defense, but he ends up getting tagged, and now it's going to be him on the back foot. Has to take a moment. Qué Pop a bueno. mini. No había visto la chaqueta que era de Ramos. Best case scenario for Pero him la skin because me he parece una still mierda. has a full whites here. He did not lose normal health. Yo cuánto es el points. It máximo was de just his euros que le shield han that was ripped metido off al there. Fortnite en el día. Bueno, Two quality miedo players de la right now, pregunta. scrambling against A one los another. 5.000 consigue el amor de Pika. ella. Nah. Get Ahora rid mismo of no the estoy trees buscando so eso, that ¿verdad? you can get above. You also get a little bit more resources Prefiero out of this. encontrarme un spawn de Perhaps. zombies, man. It's right front. Oh man, played around the corner there. Video de friki. He just had that brief Se activó moment lo de la to move away. tormenta. Saw him move 200 ever euros so más de slightly lo que down low. ganamos en mi Just saw the Yo se lo he hecho, tip pero of con his head. el FIFA y fueron 100 euros. Y luego 1.000.000 de monedas que está valorado en 100 euros también. Pero que no fueron 100 euros, sino de vender cosas. Competitor here. Didn't play Anda a in the cagar, duels Joel. competition yesterday. Literal, vete al baño. Of the two, he's the one who just goes in. He's not the IGL. Pelear ahí, See how he can handle himself here when La zona, Brody. just Ah, bueno, playing tiene- solos tiene- now, and he's in the zone. He's found himself in the Oh, zone. Yeah, they're gonna get ticked for one in the zone, and they're pretty far from it. You
Doesn't want to play off that camera angle, but he's going to chuck a brilliant grenade right there. It's going to open up the box. Now you're inside of the Storm Monster. What do? You're engaging in this fight. You're losing health little by little. What's the play now? No, red kit, but he couldn't connect. The play was just to go for it. Pika gets the better, but he's going to continue to tick for health. Does have a launch pad though. Can fly back. He's really far from the safe zone. I just gotta say that was Cruz's game to win. He managed to turn it around and get that right camera dominant angle back, and he could have had it at that moment, but Pika's prime positioning put him over the ramp. He lost sight of him. He let his guard down. He got punished for it. And this is from Pika's perspective and how he got the better of Cruz with the burst SMG. The weapon that I happen to favor quite a bit. I like it, although I do like to set myself up for failure sometimes, so I'll pick up the burst SMG. It won't really end that well for me, but for these players here, they know how to take advantage of each item in Fortnite. They're so good at really working with what's in front of them. Now the format, as we mentioned before, we're pretty far from it. Okay, so when you get to 25th place, that's when the placement points start to tick. But each elimination is going to give a crucial point. These have been some low point games. If you watched the online qualifiers wondering, man, we're seeing players getting 60, 70, 80 points, even 100 in some instances. Those are the online qualifiers, a different format. A ver, Rincón, si puede ser al día siguiente, no el mismo día, pues estaría bien. Para matar ese Yeah, this is definitely that time in the game when everyone kind of positions up and the heavy congestion begins, but King doesn't care about that because he's King, he's looking for a fight. And arguably the worst zone to fight in, approaching zone 4 and 5 here. He's a savage. He's a savage. He does not want anyone else to sit up upon that throne. It should only be him, but it's okay. Sometimes you don't have to be that thirsty. You can move away. That player popped that ramp in front of him. Gets out. And look at this, look at that. That was so brilliant. He changes his angle there. He says, you know, I'm not going to use this side. I'm going to go around and start collapsing in on you. Just losing or pushing that player out in uncomfortable ways. Oh, I like this. He's going down low. Master at finding angles here. He's just looking for the best way to break apart his opponent right now, and he's really playing mind games. Now, suddenly, this guy doesn't know what side he's safe on. He's losing all forms of real estate right here. You know, King, he just constantly wants to be in your face. He's done it in each game that has happened. And he always seems to just know where everyone is. Like that is a trait that you know, a lot of the players that are up here, they do have it, but in this South American region like this, chavales, puede ser que después de esta partida hagamos el directo, ¿vale? Para lo sepan. I think King has put this region on the map without a doubt. He is truly representing here. This King's tracking is phenomenal. He's still keeping track of here. Now deciding he's going to replenish some materials and refortify all of this area. Sanctioning to himself here. This is why he's in the running in the top 10 here. We saw him get taken out earlier before, but this is why he plays the high risk, high reward. And if I'm being honest, that's how you take first place. You put it all out there and go big or go home. Everything goes in your favor, honestly. Go big or go home. Go big or go home, nigga. Tú te quedas. Over on the mountain there. A ver si le doy aquí al botón de parar ahora mismo. Ya, hombre, pero es para ver un poquito la World Cup. Yo lo dije en Instagram que no era para ver toda la World Cup. Coño, Pela, un saludito. Habrá entrado y dicho que qué pasa aquí. ¿No me priva? ¡Oh! What a beast! What a beast! He's not here to play. Laser's gonna go down. Bow down. We thought Booga was one of the best box fighters. Hold up, it's time to do some reviews here, because King is putting himself on the map here. All I want, Madre de mi vida. I just want you to do a VOD review of King, okay? Get us a VOD review, please. Hopefully we can just agree on that. Sí, una review por ahí. Wild stuff, man. Gets the window. Boom. Right to the face. Me meto las piernas. Right to the kisser.
Mexiten de. What's wild about that fight too is a lot Mira, of Fade players Up would sigue have por just ahí. stayed stationary in that position. Storm was coming in. They would have been content with being somewhere safe in He had a target and he just went right for it. Pues sí, me esperaba que estuviera jugando primera vez World Cup, porque se puede ver en partida. Prefiero verlo más chiles. Y Benji está ahí, tío. Prefiero verlo más tranquilito en plan. Aquí. Maybe they'll be baller buddies. Let's say. El ratón. De ratón poli. Maybe. But you're right though about the storm surge. You really are because if además, si a lo mejor la lista hubiera estado, yo que sé, Savage, en los 10 primeros, Benji, Mongral, pero es que no hay nadie de los tres, ¿sabes? No está ni Savage, no está ni Benji, no está ni Mongral. ¡Joder! Entonces, no son tan emocionantes, ¿sabes? Que a lo mejor ahora se sacan toda la polla y ganan. Pero... Dubs only with 2 eliminations is actually the match leader, and that's because he's just pinging other players. Yes, just damage leader. And we just talked about Storm Surge. That's why you want to be proactive. You want to shoot at el Fade Ups, cuando estaban contando la vida de esa gente, nada más salía fotos suyas con el pie roto. Deri, ¿tú te pareces a Sway? ¿Quién es Sway? ¿A Face Sway? ¡Qué tiro! La repetición de Benji. ¡Qué tiraco! A Stone. Face Way, que no me va a parecer a Face Way. Si bueno, yo nunca en la puta vida lo he visto a la cara. Pero sé que es el mejor jugador del mundo de mando. Igualito. Ahí está King. Ahí está King. ¿Se acaba de mamar? No, fue otro. Ahí está la tormenta. Joel, ¿qué hace jugando? Está jugando Joel. En verdad sí me parece un poquillo, pero yo sí se tiene una cara de nutria que no sabe ni es. Aunque me gustaría ya jugar como él, la verdad. Me gustaría ser el mejor jugador del mundo de Play. Face Gosteban, Mira Tifua. Tifua se volvió a poner la chaqueta. Dijo, ya está la polla, me pongo hasta el tirre. Se acaba de cargar uno. Mira la gente. Mata a uno y se vuelve loco la gente. Mío, es verdad. Primer punto de la partida, Tifua. Soy de hoy. Estoy en saber si alguien me quiere y me invita. Todos se vuelven locos siempre. Invítame. Juan solitario, hombre. Lo mejor del mundo. Tifua está por ahí. ¿Quién sigue por ahí? Se acaba de cargar uno. ¿Tifu? ¿O tiene que salir de ahí, Cuidado con los demandos. ¡Oh! Se le han quitado, me da. Sí. Prisionero, tú. Yo no sé a quién me parezco. Esteban, la verdad que nunca he visto una foto tuya. En plan, la he visto de tu Instagram, pero tampoco son unas fotos así que te ven así bien. Take note of the structures being used. That will give you an indication as to where they are currently. Players do build around 2-box metal, perhaps. Metal, the strongest structure. In case you're wondering, maybe you're watching for the first time, wondering what's going on here. Lee de mi foto de WhatsApp, yo soy el de gafo, lo sé. 2 eliminations, still has that baller, but it is a very weak baller. I mean, look at that thing, it is cracked up. Lo sé, bro, ya te he visto la cara antes. Estoy buenísimo. Hola, José. Has tons of materials though. He just has to play for placement to continue to hold this lead that he has right now on the competition. King gets taken out by Mongrel. Fortunately, Mongrel mató a King, tú. Bugga is still in the running here as he catches Flexi. Mongrel mató a King, the kill feed is lighting up right now as players are dropping, and we're approaching placement points finally here. We're getting very close to it, Monster. Once we hit 25th place, everyone's going to start to earn some points. 28, top 28. Murió el chino. Vale, Saba está vivo. Tifu, el Liquid BB, Stompy. Muy buena lobby esta,
Sí, se ha vacío ahí. Nakamura. Y pues se va. Sí, se va, loco. Puto Monger no hace nada y mata al puto aquí. Fíjate el cable este tiene un rollo aquí, chavales. Que esto es lo momento. Le doy una hostia con esto en la cara. Los mato, tío. Me das tu número y hablamos. ¡Claro! ¡Claro! Luego lo cuelgo en Instagram para que me agreguen y así echamos una risa, nos hacemos un grupo de WhatsApp y todo. One of the innovators when it comes down to tarping and pushing out with effective and clean builds. Just one of the greats of Fortnite altogether. On the side, I was looking at this fight between Ruxin and Riversand. Riversand went ¡Oh, Mongral! Mongral mató a Tifue. A Tifue. Bueno, Tifue tampoco, ¿no? Then you have Bizzle, still Me very lo much de in this Tifue one. por lo de puta Takamura Brili. with 4 eliminations Por privado. and earning placement points as more players begin to fall, and we're coming down to the final moments, Monster. That's right, we are. And we're going to jump into Takamura's POV here. Pero el pico ese que lleva Tifue es su favorito, And pues he no sé. doesn't plan on stopping, neither does Magro, because Magro catches O sea, no voy a Benji contestar Fishy as eso, well. bro. Taking a look here at Takamura. Tarping out, he is going to fall down, and he's going to get shot a few times here. Rincón tienes que llevar el mismo. Me dice el mejor José, please. No te voy a silenciar, José, porque me está tocando la polla ya. Uy, Mongral. Top 9. Va 4 kills. Jumping on the wall, you won't go out of the shadow state. He gets up top, but there's no one going to be there. There's a person all the way above him. Joselito, ya va con Y, por favor. The player does manage to catch himself and maintain the high ground positioning here. We have some great Vamos, players vamos. in this game, but Mongrel with 4 eliminations. ¿Quién es ese? ¡Otra! Hate. Queda Mongral, Buga, Takamaru, Pzda y Bisle. Mitesabe murió ya con 3 kills. Mulerito. Vamos. Muerto, segundo. Tiene toda la pinta. ¿Qué? Pero a ver, muy bien, Mongral. A ver, 7 kills. ¡Ganó el chino! ¡Vamos! El chinaco, todo. Let's go, man. Llega el chinaco. Sí, José, pero si todo el mundo me dice, mira, llámame de este nombre, mañana pido cita para ir a un psicólogo. Madre mía, el Sam es que tenía toda la altura, tío. Y ahí lo dejó John Cristo. Ahí ya. Claro, Monga no tenía. ¿Cuántas kills llevaba este hombre? 0 kills. Love that right there. Stands up, flexes, hits us with the let's go. He's no, man. Good. And that's a huge accomplishment to take a victory. And just you only have vale, continuamos de directo ya. Just to do that alone. Vale, gente, llevamos 1 hora y 43. Así que vamos a ir dejándolo por aquí. O sea, madre mía, la World Cup. Yo ahora voy a seguir viéndola. Y nada, gente, mañana volvemos con las partidas privadas. Sigan viendo la World Cup a tope. Ya me comentan por Instagram qué os ha parecido. Y gente, nos vemos mañana con más. Vamos a seguir viendo la World Cup. ¡Chao, chao! ¡Puu! Hasta mañana, gente. Sin música ni nada, porque somos así de guapos. Os quiero.